Students, we will learn today full wave rectifier. Why does we are learning full wave rectifier? Because of that, half wave rectifier has not efficiency. It has some drawbacks. Drawbacks means kamtarta hai. It rectifies only the half input cycle. Though we have turned to full wave rectifier. In this construction of full wave rectifier, we have changed the transformer. Again, transformer, it is a step down transformer having output as secondary as P1 and P2 and one center tap. As we have applied AC signal to input of this transformer, that due to AD currents, current is developed at point A and B. But as we know that the alternating current has a frequency of 50 Hertz. The A point and B point will change 50 times in 1 second. That means if A point becomes positive, that time B point is negative. And if B point becomes positive, that time A point is negative. In this circuit, we have joined P1 point to diode D1 and P2 point to diode D2, and both anode are taken as common and output we have taken as P, common P. Center tap point is grounded. Across this P point and Q point, we have applied load resistance. Q and R point applied load resistance. Against this, we have to take the output voltage. What happens in this circuit total? Well, let us consider point A. Point A is at positive. Ultimately, point B at negative. Means diode D1 has in forward bias junction. Diode D1 is in forward bias. At that time, diode D2 is in reverse bias. Means diode D2 is not working, diode D1 is working. Look at this figure. The first half cycle means A is at positive potential, ultimately diode is in forward bias. That wave, half wave is rectified, means diode D1 is on and D2 is off. We will get the half wave rectified here. Look, half wave is rectified here. For next cycle means when diode, point B is at positive and point A is at negative. Ultimately, diode D1 is in reverse bias condition and diode D2 is in forward bias condition. At that time, the working of diode D2 is takes place and diode D1 goes in off state. Ultimately, we get the second half of the cycle, AC input cycle, as rectified and it is inverted. That means that at both times of the cycle, the diode works and we will get the full wave rectified. In half wave rectifier, we are getting splits of rectification. Half wave is rectified and half wave is rectified. Means it is not converted into DC. But in this full wave rectifier, both cycles of input are get rectified, means that total AC input is here rectified, and this rectification is shown in this figure. And what are the advantages of this particular full wave rectifier? Why does we have to use this? It has high efficiency. Efficiency means what? That total input we have given to this circuit, that is the AC alternating current, this totally get rectified, means converted into DC.
AC is converted into DC. In half rectifier we have seen that the only half, positive half cycle of that AC input is rectified. But in this full wave rectifier, as both that diodes are working, we are getting total wave as a rectified. Means total wave is converted into full wave rectifier. And another factor is that here comes the ripple factor minimum. What is meant by ripple factor? It is a AC component which is coming through the diode. Somewhat it is very much little part. That has one formula also. That is added to the rectified or output. The ripple factor is very less here in full wave rectifier. In half wave rectifier, ripple factor is very high. As we know that the ripple factor is given by RMS values of AC current. It is the ratio of RMS value of AC component which is coming to the output to the DC component. That is known as a ripple factor. Means overall we can say that this full wave rectifier works as a double than half wave rectifier. म्हणजेच आपण असं म्हणू शकतो की हाफ वेव्ह रेक्टिफायर पेक्षा फुल वेव्ह रेक्टिफायर हे कधीही चांगलं असते. कधीही चांगलं म्हणण्यापेक्षा ह्याच्यामध्ये आपण जे इनपुटला दिलेली जी सायकल होती पूर्ण जी एसी सायकल होती हे पूर्ण रेक्टिफाय करून आली म्हणजे काय झालं एसी सायकलचं पण डीसी सायकलमध्ये रूपांतर करून घेतलं. आपले काही इक्विपमेंट्स आहेत बघा जसे की तुमचे मोबाईल्स टीव्हीज वगैरे जे छोटे मोठे गॅजेट्स आहेत जे सेमीकंडक्टर प्लेट्स लागतात त्यांना जर तुम्ही स्टिम्युलेटेड किंवा पल्सेटिंग जर देत असाल बंद चालू होत राहतील. हाफ वेव्ह रेक्टिफायर तसं काम करणार. पण फुल वेव्ह रेक्टिफायर मध्ये काय झालं तुम्हाला हे जे टोटली जे सायनोसाइडल वेव्ह आहे ते सगळी तुम्हाला डीसी मध्ये भेटणार आणि कंटिन्युअस करंट भेटत असल्यामुळे तुमचा जो डिव्हाइस आहे तो डॅमेज सुद्धा होणार नाही आणि चांगला सुद्धा राहणार आहे. आता याची इफिशियन्सी म्हणजे याची कार्य तत्परता किंवा कार्यक्षमता हाफ वेव्ह रेक्टिफायर पेक्षा डबल आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे ह्याच्यामध्ये दोन्ही कुठल्या सायकल एक पॉझिटिव्ह सायकल असणार आहे दुसरी निगेटिव्ह सायकल असणार आहे. म्हणजे ॲज अ फ्रिक्वेन्सी ऑफ इंडियन फ्रिक्वेन्सी किती आहे 50 हर्ट्झची आहे. 50 ही वारंवारता आहे करंटची. तर एका सेकंदामध्ये 50 वेळेस पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह होत असते. पण ते आता काय होणार एका साईडमध्ये येणार किंवा ते डीसी मध्ये रूपांतरित होणार आहे. तिसरी गोष्ट आता जरी आपण हे दोन डायोड लावले असतील तर काही प्रमाणात एसी करंट हे लीक होऊन या दोन डायोडमधून आउटपुटला येत असते. पण जे हाफ वेव्ह मध्ये जे येत होतं त्यापेक्षा नगण्य प्रमाणाचं हे ह्याच्यात मिसळून येते. पण ह्याला आपल्याला सॉर्ट आउट करण्यासाठी आपण फिल्टर सुद्धा लावू शकतो जे की कॅपॅसिटर फिल्टर असू शकतात किंवा मग तुम्ही RL फिल्टर लावू शकता इंडक्टन्स फिल्टर बऱ्याच प्रकारचे फिल्टर्स लावू शकता. आता हे रिपल फॅक्टर म्हणजे काय आता हे एक रेशो आहे म्हणजे कसं रिपल फॅक्टर इज अ रेशो ऑफ RMS व्हॅल्यू ऑफ AC कंपोनेंट विच इज कमिंग फ्रॉम द रेक्टिफिकेशन आफ्टरवर्ड रेक्टिफिकेशन झाल्यानंतर जे काही AC सायकल्स आल्या ह्याचा रेशो कशाशी आहे व्हॅल्यू ऑफ DC कंपोनेंट म्हणजे टोटल व्हॅल्यू ऑफ DC कंपोनेंट बाहेर आले त्याच्याशी आहे. मग हे कमी करण्यासाठी आपल्याला काहीतरी दुसरं उपाययोजना करावं लागतात. पण या ठिकाणी हे परिपूर्ण झालेलं आहे. ह्याच्यात पुढचं जाऊन जे की तुमच्या सिलेबसला नसलं तरी तुम्हाला सांगतो एक 4 डायोड ब्रिज नेटवर्क म्हणून असते. तिथे रिपल फॅक्टर अगदी 0 असतो आणि त्याच्यानंतर सुद्धा आपण फिल्टर वापरतो. आजही आपल्याकडच्या इक्विपमेंटमध्ये आपण फिल्टर्स वापरत असतो. थँक्यू.